from Matthew chapter 16 verse 18. It says, and I say also unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Now, when we talk about the Reformation or the necessity of reforming the church, it's important like so nga aton ni siya i-subtone in light sa atong teksto, no? Our Lord Jesus Christ asked His disciples concerning kung kinsa siya. According sa context, there are different views, different understanding kalabot ni Jesus Christ. Some say that He is John the Baptist or Elijah. Others say He is Jeremiah or one of the prophets. And then Christ asked His disciples, and Peter answered, no, that Jesus Christ is that He is the Christ, the Son of the living God. O si Kristo magson affirm sa answer ni Peter that yung answer mission is under divine influence. It's not coming from flesh and blood, but it's coming from God the Father Himself. In response, ingon sa Kristo nga I tell you, you are Peter. Now, the word Peter magson ang yung name kay nagkahulugan siya bato, di ba? Rock. Nga gigamit ni Jesus Christ ang ngalan ni Pedro magson sa pag-illustrate ba. Kalabot magson sa pundasyon sa iglesia. Ang ugnaon sa I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. This verse does teach that the church was built upon Peter as the rock. Note the word this in the context medson, and this diha. Tara mo diha sa Juan, sa previous verse. Jesus answered him, Blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven. And I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church. So that this here is the rock of the revelation of the Father concerning the Lord Jesus Christ as revealed to Peter. So, ang church magson kay gitukod siya sa ibabaw sa pagpadayag sa amahan. Kalabot sa kung kinsa ang Ginoong Kristo. O importante magson ang last phrase diri matubod diha, and the gates of hell shall not prevail against it. Nagpasabot magson nga ang iglesia nga pagatukuron sa Ginoong Kristo dili gayud siya mawala. Dili gayud siya mamatay. Ang iglesia magson nga tukuron ni Kristo niining panahon na I will build. So iya pa pagatukuron and we will learn magson from the testimony of the scriptures magson sa unahan that it is by the death of Christ ang iyang iglesia iya tukuron. O ang iglesia magson iya tukuron dili siya mawala. Dili siya mahanaw sa kasaysayan sa kalibutan. Dili sa something itukod ni Kristo tungod sa mga sugansa nawagtang siya, and then later magson in the 1914 something ana magson kay Moristo balik na pod nga dili pa balik ang iglesia, dili magson walay putol ni siya ang iyang succession, no, sa church sa Ginoo magson throughout history. So muna siya ang implication dito. Pero ngaron it's important lesson nga atong sabton ang kaning gitawag nga idea sa Reformation in light of this context. We are not, by Reformation, we are not saying it's a restoration, no, or the necessity of the restoration of the church, or restoring the church, as though ang church can lost and then in this 21st century di atong i-restore. No, dili i-restore ang church magso ang church permanente naa. Walay panahon nga wa ang iglesia bisan naglungtad. So, it is not restoration. It is reformation. Ang idea mission is naay something problem nga ni-plague sa church na kinang limpyuhan siya. Kinang siya i-reforma siya babalik siyang unang dagway na unsa siya sadyang galagara pa sa mga apostoles. Okay, so it's important may sulat sa siya. It is not restoration
Although, the early reformers may use word restoration in the sense of reformation, pero dili gyud sa restoration sa kanang sa sense nga na lost siya and then it is now restored, no. Ngayon mga restoration movement we have the Iglesia ni Cristo. They believe that the church is nakurap mato pa sa ilang fundamentals of ilang beliefs ng igsoon. Ang church sa una ko na kina-lost, na corrupt, and then through the ministry of Manalo, kaya na-restored siya mga igsoon in these last days. Mapurang patulo sa mga Mormons, other nga mga churches, di ba? Kung may mga mga patulukan mga igsoon. But no, the church is gitawag nga only to be reformed, not to be restored. Ikaduha mga igsoon, reformation also does not mean separation. By reformation, what na mag-ingon nga we are separate sa atong galingon from the church o the tukod tagbag-o nga iglesia. No, it is not separation. It is reformation. Nga na yung idea. Sa panahon ni Martin Luther, sa diyang nagsugod sa pagreforma, wa gina sa tinguha ni Martin Luther nor sa mga succeeding reformers magsoon nga maghimog separate the church, magtukod og iglesia magsoon separate from the Catholic Church. When I say Catholic Church, I am not referring the Roman Catholic Church as we know it today, di ba? Nga nagsimba ni Maria, something may mga teachings magsoon nga. So nakita ni Martin Luther magsoon nga ang Church Catholic na yung mga inventions of men, na yung mga teachings magsoon nga dili gigikan sa Biblia, o sagad magsoon ang cause anak kay nasa taas ang mga leaders. Like ang kaluwasan gipamaligya na, ang pagsimba magsoon kay gihiklin na or gihikaw sa mga katawhan as do ang mga katawhan magsoon kay walay right gyud sa example ang pag-awit magsoon kay gi-reserve sa mga choir. Papasa sa Biblia mismo kay wag sa katawhan, sagad lang sa mga ilang mga ministro. Nya gitago mismo sa lingwahe nga dili masabtan sa sagad ng mga tao, Latin. So nakita mismo ni ato lang in general, nakita sa mga reformers mismo nga dinhi siya mao ang dagway sa iglesia nga atong mabasahan sa kasulatan bisan gani sa panahon sa mga early fathers. So ang mga reformers magson, they are reading Augustine, the early fathers magson, o ina kita nga daka na kay mga ninungha karon nga mga pagtulunan pag-o magson. So what the reformers want magson is to go back to the Bible, go back to the unsa gid ka dagway sa iglesia ba. Mura ba tinguha magson? Dili goal na nga mubiya sila. Kay mo man ang position gud. Nangiya mo sa Katoliko, tukod mo sa simbahan, sa tukod na. Kay ang tukod sa Katoliko kay kuan biya. Sa ilan palaban mo sa kanang mga encyclopedia, Yesu Kristo. No nya. Sa tukod na masimbahan ninyo. Nya sa kaso lagi refer na kanang ang tao nga moy nagsugod sa movement. As the one ang founder. So, ato sabton na igsoon nga di na mao tingwa sa mga reformers. They just want to call the church to reformation. But sadly, the church doesn't hear. Wa mamati ang iglesia. Mga leaders instead nga humble enough nga mamati ilagi close. Instead, they excommunicate Martin Luther and other reformers. Ilagi excommunicate. And then, nagimo sila counter-reformation, ilagi pronounce, curse ang gospel na gi-preach sa mga reformers. By cursing the gospel, nag-preach sa mga reformers which is the true gospel, they anathemize themselves. The Catholic Church pronounced themselves a curse. So, basta mo bigsoon, naputol sila sa linya sa tinong nga simbahan. They excommunicate themselves from the line of the true church, o ang true church ni continue sa Protestant churches. That's what we see ourselves bigsoon. We are the continuation, we are the successors sa early church. Dita bagong itong bigsoon. We are the continuation sa Catholic Church. Not the Roman Catholic Church. When you read sa history, Catholic Church, batay na magson, wala magtuog Maria kasi ilang simbahon o mga kuan.
No? So the Catholic Church and the creeds, it means on the church universal. And contrast sa mga pundok sa mga cult, something Arian, something like that. Dili sila something local lang ilang position sa dili general view. That's why they call themselves Catholic Church. Okay? So I hope it's clear. By Reformation, we mean that the church needs to be reformed. Dili kay ato i-separate or ato i-restore. Clear ba, Magson? And next, nganong dapat ba ito itawag nga reform, Magson? Ato na tunan later no, sa itong first nga point. But now, it's important, Magson, nga ato na emphasize no. Kanang itawag nga atong dako nga claim no about regarding the apostasy of the Roman Church. Clearly, Magson, sa Galatians chapter 1 verse 8 to 9, But even if we or an angel from heaven should preach to you a gospel contrary to the one we preach to you, let him be accursed. Paul is very clear here. What about even if we, mga apostles na, or an angel from heaven, di na angel from hell, even apostles para siya, or angels from heaven siya, pero mo-preach siya gospel nga contrary to the one we preach to you, to the one nga gi-preach sa mga apostles, let him be accursed. And then, to emphasize more pag si Paul, continue sa verse 9, as we have said before, so now I say again, if anyone is preaching to you a gospel contrary to the one you receive, let him be accursed. Di lang contrary to the one we preach to you, but contrary to the one you receive. So na sila gospel, so nga ilang gi-receive. So na sila clear definition sa gospel. Ilang timbangon, may so unsa lang gospel na mag-preach karon. Uy, contrary manani. Di ni mao ang gospel na mo gi-receive o gi-preach sa mga apostles, then you must be accursed. Now, the Roman Catholic Church, Magson, they pronounce curse sa gospel. Now, we believe, Magson, mao gyud ang gospel nga gi-preach sa mga apostles o mao ang gospel nga gi-preach sa mga gi-receive sa mga early churches. That is the gospel of justification by faith alone, in Christ alone, by grace alone. They are preaching that. They are promoting that false doctrine sa kanang by works, by sacraments. Then, sa mga apostles, let them be accursed. So they are cursing themselves. Di makita na curse mo sa nila. So diyang nag-promote sa laing gospel, they pronounce curse themselves. Di sila makaklaim, uy, mo base sila may sa itawag nga succession, based sa historical succession of churches. Muna mga linya sa mga early Christians gani. Way gibugto ang linya hantod sa Catholic, Roman Catholic Church. Di ka Magson, even ang mga Pharisee, Magson. Ang mga Pariseo, kung may claim nila nga, confidence nila nga they are the true people of God. When John baptizes people, Magson, di ba mga Pariseo, confidence sila nga sila tinuod. Di mini baptize. Nga naman, we can trace ourselves as true descendants of Abraham. By succession, Magson, pati siyo na nila pag-prove, Magson, kasi lagi anak na Abraham by succession. Pero as it is prophesied, Magson, already in the book of Malachi, the last book in the Old Testament, in chapter 4, verse 5 to 6, behold, I will send you Elijah the prophet before the great and awesome day of the Lord comes, and he will turn the hearts of fathers to their children and the hearts of children to their fathers, lest I come and strike the land with a decree of utter destruction. It implies, Magson, the time will come when Elijah comes, Magson, na ang kahimtang sa katawhan sa Israel kay apostate. Nga ang ministry ni Elijah is to reform them back, no? Sa fathers, mga Magson. Dire, sa chapter, sa Matthew, Magson, chapter 3, verse 7 to 9. Tarawa. But when he saw many, that is John Baptist, di ba? Of the Pharisees and Sadducees coming to his baptism, he said to them, you brood of vipers. Dire, Magson, they are considered vipers na. Who warn you to flee from the wrath to come.
Di na sila favored sa Ginoo in the eyes of ni John the Baptist. Bear fruit in keeping with repentance. Do not presume to say to yourselves, sama sa iba sa mga karon sa mga Catholic magson, we have Abraham as our father. For I tell you, God is able to, from these stones, to raise up children for Abraham. In fact, sa John chapter 8:39 magson, they answered Christ, Abraham is our father. Jesus said to them, if you were Abraham's children, you would be doing the works Abraham did. So it's one thing to, to say nga, makatrace ka sa line of succession mo historically, o lahat pa nga, may nga ang doctrine sa imong claim na imong atong gikan, the same ba sa doctrine karon. So, ang succession mison, di na siya historical kanang linya mison nga kuan. Physical churches, organization mison di mison. It's the doctrines. Ang doktrina ba sa Roman Catholic karon the same sa doktrina nga gipagigikuptan sa mga apostoles, gitulo sa mga apostoles mison gikuptan sa mga early churches, o the same ba nga doktrina gigitudlo mison sa mga early church? The same ba? No. They teach justification by faith alone, under the authority of the Scripture alone. Pero let's ask ourselves, does our church ba kay the same ba teaching? Then we have the apostolic succession. Diba? We have the succession sa church mison. Ari ni padayon. Doktrine ang basihan. Dili kay matris sa mga organization. Pero matris na mo pero ang doktrina nawa na. Curse naman na. Ako rin magzone. Pero ang doktrina makatris ka. Ni padayon din ang doktrina. Na dire magzone. Ay palipat sa mga linya sa organization. Doktrina ang tanawa. So, now, atong mga points magson. First, we have makabar tag 4 ka mga points magson. First is the reason. That is the reason of the Reformation. Yeah, the issue, the means, o lastly the application. Amen. So first magson, the reason. The reason. Why Reformation? Why reforming the church? The necessity of reforming the church. Diba mo na itong tema, Mison? Why is it even necessary to reform the church? Two things na ako i-share ninyo. First, Mison, point ito rin. The presence and influence of false teachers. The presence and influence of false teachers. Dili ba atong Ginoo mismo nag-warn in Matthew chapter 7 verse 15, beware of false prophets. Ang Ginoo mismo kasi mo-warn ng something amurag nag-decay dangerous ba? Something pwede ra di maabot di matabo. It is ang atong Ginoo mismo sa earliest sa ministry. Yes, sa last part sa ministry mismo in the Olivet Discourse 4:24, he repeats this warning again. But sa earliest ministry mismo, pabutan na katong 5:24 pa. He warns his disciples. Ito dugan pinimita mo, di ba? Beware of false prophets who come to you in sheep's clothing, but inwardly are ravenous wolves. This kayo identify na mo kay mukha na to in sheep's clothing. But inwardly, they are ravenous wolves. But the church, it is their duty to beware of these false prophets because they are false prophets. This is dangerous for the church. Kunya, sa Acts chapter 20, verse 29 to 30, may so, Apostle Paul, yung last words alang sa mga elders sa Ephesus, marigingon may so. Ano ba ni Apostle Paul? I know that after my departure, fierce wolves will come in among you, not sparing the flock. And from among your own selves will arise men speaking twisted things to draw away the disciples after them. Kung di ka mag-reform na church, so you are assuming wala sila. Diba? Nagbuhan ang Ginoo. So, dapat ang church on the alert siya. Amen. Paul says, I know that after my departure,
fierce wolves will come in among you. It means they are from the outside. Musod ninyo mga igsoon. Musod sa church from the outside. Not just from the outside, nga not sparing the flock. So dangerous na sila. But also from among your own selves. From the insides mismo. Yun lang kay, bupadit sa, ika sa gawas, may makasod nga, mini nga, magtutudlo, o dili. Kikay mo sa sulod, mga igsoon. Basin na, mahimong mani nga magtutudlo. Di ba? Ang inay, mamati sa pulo sa Ginoo, iyan ang kagaling ng imahinasyon, opinion na niya, paminawon. And from among your own selves will arise men speaking twisted things. Note that word. Twisted things, ang ilang speak. So naaday tayo standard o kana ato matimbang sa bakon twisted mo sa dili. Right. Kung saan to pag ila mga igsoon, wait standard. This is the Bible. Yan ating to draw away the disciples after them. This is very dangerous. If we really love the flock of God, the disciples, then we will protect. Muna, patupad sa kalbang misyon ang pastor, dua trabaho niya. To care, to feed the flock, and also to drove wolves, to protect the flock from the wolves. Sa pagkaon mga igsoon, it means na siya ibang hatag kasi ang resources. Gaso sa time, gaso siya, di ba? Sa pag-protect mga igsoon, it means pain. Kay wolves good. Di ba? Makasilate juga ng mga sacrifices. But you are protecting the church. 2 Peter chapter 2 verse 1 to 3. It says, but false prophets also arose among the people. Here may the false prophets, they refer sa Old Testament false prophets, and the people here is the people of Israel. It means just as in the Old Testament, 90 arose og mga false prophets among the people of Israel, just as there will be false teachers among you. Tingnan na po sa New Covenant people of God. Na false teachers nga mo tungha magson among you. Now, who will secretly bring in destructive heresies? Secretly. So, kinahanglan ginig bantay mismo kay dili siya dali ka mamatayan ba? Right. Dili dali mamatayan magson. Unya, no, di dali mamatayan, pero ang ina dadon magson destructive heresies. Heresies means to doktrina magson nga sukwahi sa kamatuoran. Destructive, makapaimpyerno, muhatod sa tao sa kalaglagan, even denying the master who bought them, bringing upon themselves swift destruction, and many, muna nakagol, muna sa kinahanglan gina reform church kayo, many will follow their sensuality, and because of them, the way of truth will be blasphemed, and in their greed, kanimson, panapi ang they are money, these people, these false teachers are money motivated, and in their greed they will exploit you with false words. Your best life now, something like that, no? Dato ka I declare, naganahan ka maminaw magson, suporta hatag dayon. Their condemnation from long ago is not idle, and their destruction is not asleep. Ang ginawa sa malingon, so nga, many will arise, false Christ and false prophets, and many will be deceived. They shall deceive many. So, this is the first reason I think, no? Why kinahanglan gyud ang pag-reform the church. Kaya ito i-acknowledge magson ang kanang tawag nga presence of influence sa mga false teachers. Maybe our church is already nakasulod. No? Presence or na-influensyahan sa mga false teachers nga no reason matini sa usa semana may igsoon ang iglesia kausa na magtigom as the regular lang worship kadong ka sa pulong sa Ginoo sabi hilom kay 10 minutes at igsoon gawa sa simbahan kana mga tawhan na kana mga kauban sa simbahan igsoon muuna sa TV o muon sa radio igsoon. Kung nilagay, nahimo suri silang balay, manoktok. Manangyo ko sa Ebanghelyo. Most TV magzone, most sa radio, baka doon ng mga doktrina, mga pagturunan, mga gizon. Labi na, simbahan magzone, puros lang mga application, muna yung mga doktrina.
So, na mga question sa mga membro nga, unsa ka tong view ay no? Wa ma-answer kay wa mahatag sa mga leader sa simbahan may so. Then they are learning from other sources, from radio, something na may so. Wala nagsugod, nag-influensa mga tuluyan, nagdududa na sa pagka Diyos bagay si Kristo, no? Ni punto to katubingon sa no? Kapatid ni Juan. Ni punto. Sige buloy. Sino bisa anak sa Diyos, no? Una nagduduha na may so. Nga Domingo Domingo tigom, wa to ma-answer. Kaya dili man doctrine na lang preaching. Puro sa man sa pagkinabuhi. Ang Ginoo gusto niya nga mamuswagon ka, nga naman mga wali. Gusto niya nga matin anong kasi imong mga yana ka magson. So, wala na-influensya ka na magson. Delikado ang simbahan padulong yung pagka hulog sa kuan. So, muna kinahanglan yun ang church mison at i-reforma gina siya. Reforma mison, nice slogan ang ang mga reformers. Ecclesia reformata semper reformanda is secundum verbum Dei. It means that Reformed Church is always reforming according to the Word of God. Amen. Why Reformed Church magson nga mo pronounce ya we are completely reformed? As though more glorified na, di ba? More perfect church na ba? Dili magson. The Reformed Church is always reforming according to the Word of God. Una, sabi ba, ato bang karon mga gipagtudlo, ang atong pagkaroon kapag gipagkinabuhi, atong pagpamaagi diri sa simbahan, nasubay ba sa kasulatan? Sika, kuan, makabantay kayo magson nga, huy, sa kuwahi man. Di ba mga karaan, kuan magson, mga karaan, mga hari sa una? Di ba, kay wala man sila Biblia yung para karon ba? Ito mga, kasi mabagtang pa, kasi sila makapasa sila magson. Isip na lang sila sa hina. Isip sa ako kay, ilang nabatayan magson nga, wala sila musubay sa kasulatan. So, himo sa reformation dapat like Josiah, di ba? So, ilang basta makabantay mo nga nagsukuhi ang ilang pagkinabuhi sa kasulatan, di na mao ang pag-celebrate sa mga fiesta sa daing tugon mga igsoon. Wala magpasubay sa daing katuan. Ina na i-reforma dayon, kaso mga layo sa giingon ni Moises. Makapasata na. Ingana po dapat ang iglesia karon. Amen. Makabantay ta nga wa na nasukuhi naman eh. Di na ni mao sa tulong sa Ginoo. Ato naman nag-iibento. Aw di sige. Kung tinuod ka nga may tinguha nga imong iglesia nga dili mahulong sa katong kanang gitawag nga di na matawag nga iya sa Ginoo nga iglesia, pantaw na mo na dumala, i-reforma yun. Muna tutuan sa reforma na izon. No? So that's the first, the presence and influence of false teachers. The next magson, the next reason why reform the church is the acknowledgement magson. Our acknowledgement, point letter B, the fallibility of the church. Sa man we admit na ang church masayop yun. That's our next reason why necessary yung church i-reform. Kaya kung we don't believe na ang church masayop, ganun mo rin ako pag i-reform, di ba? Ang church infallible man din eh. Di gini masayop. Ginayahan sa balang espiritu. Muna kitulo sa mga Katoliko, ang church di masayop, di ba? Pero di naman ito magkatalaw may zone. Yes, ang balang espiritu naggiya. Pero yung paggiya may zone, sadyang masayop sa ihiuli sa sabat yanguan. Daang dagway. So, but ang church may zone kay ma-fall. Masipiyat, masayop ang iglesia. Okay, prove may zone. Galatians chapter 1 verse 6 to 7. Galatians chapter 1 verse 6 to 7. This is the proof that the church is fallible. I am astonished that you, that is the church of Galatia, are so quickly deserting Him. That's God. Who called you into the grace of Christ and are turning to a different gospel. Di ba sa'yo? Well, tinakong sa'yo na may zone. Not that there is another one, but there are some who trouble you and want to distort the gospel of Christ. But these are still church, kay the churches mo sa Galatia ang address. Pero they are in the process of apostasy. Not yet apostate, but they are in the process. So just, lang example person, Revelation chapter 2:3, the 7 churches. Masa ito, makita ito magson. Bisa ka na ang first church of Ephesus, na in every detail, murag, almost perfect. Again, but I have somewhat against you.
you have left your first loves. Yeah. Samot na ang last na simbahan, the church sa Laodicea. No. Ngang Ginoo na sa gawas. Kay tao na nasa sentro, I am rich. I am satisfied na. Serving self nang nasa sentro sa church na si Kristo, nasa gawas si produkto. Wala mo mali sa tingin ako. But anyone will listen to my voice. Di na altar call ha. Yan ang mensahe sa church. So, nasa gawas ba? Nga kung ang church, mamina siyang tingog, si Kristo mabalik sa son. Masintro sa balik sa iglesia. So, that's the proof, Megzon, na ang church na kay volleyball. Masayop yun, Megzon. Even the best of the Reformed churches in entire history, Megzon, masayop. Kung we believe, nasayop. Amen? Right. Mo ka nagkikuha ni Martin Luther kani in front sa Diet of Worms. Ng mga councils of one, tinigong sa mga bishops, Megzon, pinaka-best sa bishops, nangasayo po. Kung mag-contradict each other. Pero, dili masayop, Megzon. The Word of God. Mo na, ang iglesia, i-reforma sa dili masayop. Kaya ang iglesia masayop man. Imo siya i-reforma base sa katong dili masayop. Ang pulong sa Ginoo. So that's the reason why necessary yun nga ang church i-reform. First is the presence and influence of false teachers. Possibly, our church today kay na-influence sa mga false teachings. O also we admit nga ang church masayop. So dito yung why masayop diri? Wala. Let's examine, no, i-compare sa scripture, and then kung makaplag tayo sa sayop, Megzon, then let's be humble enough for the glory of Christ. Amen. Our desire is God's glory man. Atong ipaibalik, ipahaong ibalik, Megzon, sa nasa kasulatan. Amen. Now let's move, Megzon. Kadali naman makasabot sa next point, the issue. Now, what's the issue of the Reformation, Megzon? In history and also in the particular congregations. Dahil mga issue, Megzon. Murag ko ito, tagmo, maman na nagwato niya sa usahon. Tulo lang, mga major issues, Megzon. First is the worship of the church. The second, the authority of the church. And then thirdly is the teachings of the church. The first issue is the worship of the church. In history, maman na ang first issue, Megzon, nakitaan sa mga reformers. Na ang church worship kay corrupted. It needs to be reformed according to God's word. And let me read, Megzon, no? Kaning tendency na nagaan sa panahon pa sa kasulatan. Matthew chapter 15 verse 8 to 9. It says, "These people honors me with their lips, but their heart is far from me. In vain though they worship me," nga naman, "teaching as doctrines the commandments of men." Why question? It is God. Ang nagisimba, Bison, these people honors me. Why question? God ang nagisimba. Pero ang pasimba kay in vain. Why? Because it's nakabase sa teachings as doctrines, the commandments of men. Si Apostle Paul po sa Colossians chapter 2, verse 16 to 23. Mingon siya, Megzon, "Therefore let no one pass judgment on you in questions of food and drink, or with regard to a festival, or a new moon, or a Sabbath. These are a shadow of the things to come, but the substance belongs to Christ." While sa Matthew chapter 15, Megzon, it is an invention. Kanang gi-appeal sa pagsimba, Megzon, og mga doktrina nga mga inventions nga wala gi-regulate sa scriptures. Particularly, the Old Testament scriptures, Megzon, like the washing of hands, o katong nga gi-invento sa mga kay ang mga Hudiyo na nireklamo sa mga disciples sa Kristo, nganong nangaon sila ng way hugas ang gamot. Why are the disciples not following the traditions of the teachings and traditions of the elders? Ito ni Kristo. Ngano po, pinagkasi yung mga doktrina, inyo po gi-transgress ang commandments sa Ginoo, sa Dios. So you have two choice. Transgress
the commandments of God in order to affirm the traditions of men? Or observe the commandments of God, bahala na iyong matransgress ang commandments of men? Kaya mga bisan, kaya sa churches doon, altar call. Bantay mo na bisan, altar call. Kumasimba ng altar call. Sa ako simbahan, may ison, ibadlong ko, ano may ka altar call? Hindi ka altar call? I can simply see it in the Bible. And I am judged as dili ko, wako mataraw sa pagkapastor, kaya wako mo altar call, may ison. Now, mutala ko ron, asa na huwag ideya sa altar call? Kani nga simbahan, may ison, nakuha sa altar call, gikan sa ilang po nga, gikan simbahan. Kani simbahan po, gikan po sa kuan. Pero asa, imo i-trace, may ison, gikan na sa evangelistic movements. Charles Finney, gipauso mo siya ni Billy Graham. There is no altar call in the Bible, bisa ka sa mga early churches, even in the Reformation. Wala may altar call. Pero karon himong tradition nga ang ministro i-accuse na nga wa mo po sa duty because wa gibuhat sa kabutan miso nga tradition na sa tao. It is not even commanded sa Bible. Ang pastor inyo i-judge base sa unsa gisusa sa Ginoo. Kung wala matuman niya, then guilty siya diya bita. Pero commandment sa tao. Pero kani sa Matthew 15 magson, it's inventions of men. Pero kani nasa Colossians 2:16 magson, revival na sa mga old practices. Even though we are now in a new covenant, still they judge people base sa ilang, no? Therefore let no one pass judgment on you in questions of food or drink. Ikaw ang baboy, judge, uy, kuhan ka, carnal Christian, ungodly ka. Or with regard to a festival or a new moon or a Sabbath, ipang Sabado, magso, nagkrisuhanon kay nangahoy or i-accuse them, magso, i-judge them sa mga Diyo. No, we are now in a new covenant. Ayaw i-revive ang mga old, mga abolished practices. So muna magso, ang new covenant worship, wa na yung mga katong mga practices sa gikan sa una. Okay, it is regulated according to the new covenant. These are a shadow of the things to come, but the substance belongs to Christ. Let no one disqualify you, insisting on asceticism and worship of angels, going on in detail about visions puffed up with reason by sensuous mind, and not holding fast to the head, from whom the whole body, nourished and knit together through its joints and ligaments, grows with a growth that is from God. And if with Christ you die to the elemental spirits of the world, why, as if you were still alive in the world, do you submit to regulations? Do not handle, do not taste, do not touch, referring to things that all perish as they are used according to human precepts and teachings. Do not. Ayan na pwede, di na pwede. Dagay mga do's and don'ts magson. Nga dili gani gikan sa Ginoo. Kinsa man yung lawgiver, kinsa mo define what is right and what is wrong. What is approved or what is kanang dili approved ba yung son. Kinsa mo define? The lawgiver, di ba? Dili ang mga tao ang mo define. Nga mapilahon kasi sa iyang standard nga gawa ka kapastar may son agbong ka. Kung Ginoo wa mo na lang good, kung ang Ginoo wa mo na nga evil na siya, then it is not evil. In the Old Testament, woe to the man who calls good evil and evil good. Di na pwede. It is God who defines what is right and what is wrong. Diha ta mo submitar magson. Kung Ginoo ginawa mo ng evil na siya, then it is not evil, even if some people says it is evil. These have indeed an appearance of wisdom. Angko siya sa Paul Mason, indeed, these have indeed an appearance of wisdom. Murag, manday kaalam yun ang kuha na kung saan mo surface niya, sa generally, maalaman kaya idea, di ba? This is an appearance of wisdom in promoting self-made religion, but it is nothing but self-made religion. Mugna-mugna nga pagsimba, will worship, and asceticism and severity to the body, but they are of no value in stopping the indulgence of the flesh. Man-made doctrines, man-made practices, my son,
Why sila value to stop the indulgence of the flesh? Because only God's word ay makahimuan na. So, muna ang first nga concern may sa Reformation, the worship of the church. Dapat ang pagsimba sa iglesia magson, imo gid sa ipahisama, imo ibalik sa mison kung unsa gyud giunsa gyud pagsimba sa unang mga Kristohanon magson ang Dios. Yes, of course. Sa atong version sa atong culture, because it's not evident magson ang pagsimba nga ato siya imong Jewish, no? Pero still, the elements of worship magson dapat mababilin, walay masacrifice. Sa mga elements, the preaching of God's word, chiefly, the reading of God's word, the singing of God's word, the praying of God's word, and the singing or celebrating of God's word through the sacraments of baptism and the Lord's Supper. So, it argues for the regulative principle of worship again. Diba? Hindi man, how do we regulate our worship? Magsimba ta magson. Now, dapat dili kay something nga murag ang usa to ang nasa to karang simbahan ato di isod. Reformation gani, yesa. Gusto ko ang pagsimba nga sola scriptura. Biblical yun. Dili kay ato doktrina kay sola scriptura. Pagsimba pod. Di ko mo simba sa dili sola scriptura. So sa dapat na. Dapat na ay nasa Biblia dapat ampo, may ampo. Dapat na pagbasa sa kasulatan. Dapat na pagwali sa kasulatan. Nga na mga igsoon. Yan na yung mga practices mesong nga sa Biblia. Ayaw na, usay verse na, verse naman. Dahil kayo mga practices kayo pang insert mesong ipagwaron. Mga spatial numbers, sa palain, mga altar call, o ato na last, di ba? Last year. Practices not warranted sa scripture. So, also magson sa pagsimba po, panahon ni Martin Luther sa para sa mga reformers, kay gihikaw magson sa God sa mga common people. Muna magson gi-affirm sa mga reformers akan itawag the priesthood of all believers. All believers kay dapat na access sa pagsimba sa Ginoo. Dapat na sila access sa Bible, dapat they can read their Bible, na sila access sa mga hymns, dapat they can sing the songs, mga psalms o mga hymns. Muna may son, parang ni Martin Luther, siyang first hubad sa common nga language, di ba? To German, naman sa German siya, di ba? Ang Bible may so from the Latin, I think, from the Latin Vulgate, hubad to Germany, and then he composed songs. Martin Luther, Mighty Fortress of Our God, by grace alone. Martin Luther, he composed mga songs niya. Iyan mo sa tao. Para mga tao sa makakanta sila. This is an acknowledgement that the priesthood of all believers may son kay priest. This ang need of mong patiliwala nila. They can approach sa Ginoo. So, ang pagsimba kay mison mag-imply, kung pagsimba kay mison mag-imply nga not all believers kay priest, sabot na dari access sa Ginoo. Nini pagtawag nga momidjit nila magson, then that's not biblical. That's not New Covenant worship. New Covenant worship kay tanan na access sa Ginoo direct. And also may zone kaning means of grace, kay means kaning the word of God, prayer, the sacraments of kay means of grace. Ang mga katawan sa Ginoo is nag-need for their growth and sanctification, comfort magsun sa kipaginabuhi. Dapat available siya sa mga kanang katawan sa Ginoo. So, muna, na-restored sa gitawag nga Reform worship. And also may son the high view sa Sabbath. You know? It is not my day, it is the Lord's day. Adlaw na sa Ginoo, di ako bubutan ni. Dili ako pa kuno na daogan ni. Ano na sa Ginoo. Sa Ginoo ni siya. So, first may son ang ato gyud first concern sa Reformation is the church. The worship of the church. Ang atong pagsimba ba is reform enough na kung inigbasa nimo sa kasulatan
compare naman sa ito pagsimba, pareha man kayo. Wala yung mga additions. Because ang Diyos magbuot, diba ini? Ang Diyos magbuot, unsaon siya pagsimba, dili ang pastor, dili ang congregation. Ang Diyos. Kasi yaman ang Ginoo na. Ikaduha, Maigsoon, not just the worship of the church ang issue, but also secondly, the authority of the church. The authority of the church. Here, Maigsoon, ang problema karon manggod kay sa church history, sa Roman Church Maigsoon, mga katauhan, kay nahimo ng mga leader Maigsoon, nahimo ng mas labaw sa kasulatan. They proclaim themselves the head of the church, the vicar of Christ. Nya, sila ra ang nay-right nga mong interpret sa Biblia for you. You are not kitawag nga authorized to interpret the Bible yourselves, but let the magisterium or the bishop or the pope or the council, silang partigo may so called the magisterium, mo interpret it for you. O kung ilang i-publish, may so sila mga decrees, mga canons, ang interpretation. Pero, even though we acknowledge earthly authorities like pastors, but these are subordinate sa atong final authority, which is the Word of God. Muna bisan sola scriptura, tama? 1 Corinthians chapter 4, verse 6. What's again, Apostle Paul? I have applied all these things to myself and Apollos for your benefit, brothers, that you may learn by us. Sila man example. Not to go beyond what is written. Learn from us. Nga not to go beyond what is written. Kita mo lapas magsuon sa hunsay na sulat. Kung pasabot, we are not authorized nga mo go beyond what is written. So conclusion, the scripture is the ultimate standard or authorities of church. 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. All scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. Complete na igo. Ano na pinapunaan pa rin mo? All scripture is on. Ang yung katuyuan niya is for teaching, for reproof, for correction, for training. Ang man of God, Maigsoon, complete na. Hitsas na Maigsoon. Equipped for every good work. Kaya mo ito mga traditions para ma-equip na. Ito kulang. The scripture, Maigsoon, is the ultimate authority or standard, Maigsoon, sa church. Una, we measure our church, Maigsoon, based on scripture, not by the tradition sa mga gibo sa Maigsoon. So this, it argues for sola scriptura. Biblia lamang. Bible alone. Ang ato bang simbahan, kini ba nga simbahan Maigsoon kini price sa Biblia Maigsoon nga grabe kay importante, no? Mo ni atong ultimate standard. Nga to the point Maigsoon nga we judge our pastors according to God's word. Nga kung ang atong pastors gani mo kunta sa pulo sa Ginoo, it is the scripture atong tumanon, not our pastors. No? Nga na Maigsoon, mo nang spirit of reformation. Amen. Right. Scripture alone, sola scriptura. Now, boys, kung sola scriptura Maigsoon, kinahanglan mo na siya naibod saktong hermeneutics. Naisakto Maigsoon og how we interpret the scriptures. Okay, may sola scriptura, nakabasa ito nga, di ko pwede ka maboy. Ako kay judge, pastor, according sa scripture, ningon ang Leviticus 10, di pwede ka baboy. Naman ito doon. Sige na, may scripture mo na. Di ba na kanya Maigsoon? By scripture, we are saying all scripture. And then, naay Maigsoon, ikupot nga, standard of how we interpret, no? We don't believe that scripture is contradictory. Muna, naay progress of revelation sa Biblia Maigsoon. Sa Biblia Maigsoon, we have this
sa hermeneutics, we have this principle, Mr. No? Nga, gina-practice Mr. sa mga reformers called analogia scriptura. So, scriptura, Mr. calls for muhatod siya sa analogia scriptura. Kung sa mga analogia scriptura or the analogy of scripture, it means, Mr. that scripture must be interpreted by scripture. Nga ang naay katungod Mr. sa pag-interpret sa balang kasulatan, while lain ang final say unsay saktong aning interpretation but the scripture. Leviticus 10, let the scripture interpret. Di ba? Nasa Mark, wala sa Matthew, Mr. God cleanse all. Acts 10, sa 1 Timothy, Mr. I think 1 Timothy, cleanse of all food cleanse na. So, ano Mr. Sa analogia scriptura, muna itong gi-affirm nga ang unclear passages dapat siya i-interpret sa mas more clear passages. O ang mga previous revelation dapat siya i-interpret sa i-light sa unahan ng revelation. Successive revelation. Or, sa pinulungan sa mga reformers, the New Testament is an interpreter of the Old Testament. Mata pa ni Augustine, St. Augustine Magzon, muna yung view sa Scripture. The Old Testament is the New Covenant. The Old Testament is the New Testament concealed. The New Testament is the Old Testament revealed. So, naay progressive revelation. Pahabot ta. Muna yung progressive final. Let's wait for the further revelation. So, amen? So, naay analogia scriptura. Gi-interpret mga scripture nga mas ambiguous, mas unclear. I-interpret sa kato, mas more clear o mas more updated, mas more new nga gi-reveal bigson. Sa ganda sa New Testament. For example, the serpent sa nag-isip ni Eve, kinsa nga serpent? Nakapauta sa Revelation. It's the devil there. Di ba? Amen. So, kana Megson. Now, also Megson, ato nakita po ng scripture nga ang framework Megson sa scripture Megson kay covenantal. What's about God deals with man by covenant. Nga na Megson, ang idea. Silbi, naman gay ang original Megson nga relationship with man between God and man Megson is by creation. God as the creator, man the creature. Kaya Megson? We are the product of God's hand. We're made by God's hand, Megson. He is our creator and we are the creature. Amen. Now, in that relationship, Megson, ang Diyos kay grabe ka distant na to. Na ontological distance. It's about distance of beings. We are very different. We can even reach God. We can even understand God if He speaks. Because we are merely creatures and He is the creator. We are finite. He is infinite. He dwells sa pinaka-ibabaw nga dapat, Megson. Di akatom yan. Ngawa na pa mas tumoy, Megson. Pinata sa diri sa kinalubsan, Megson. Now, imposible nga ang creator o ang creature magkatagbo, Megson. Magkaabot sila nga magsilatanay sila, Megson. Gawas ko ang Diyos, musod siya bagong relationship. Marina, between creator or creature, but between sabi sa talagang friendship nga kuan, relationship, friend with friend based on. So unsa ni new relationship? It's mas more intimate zone. Ang Dios nga nasa katumian may condescend, may paubo siya o nakikita sa tao zone as though young friend. This is called covenantal relationship. Muna siya in the Garden of Eden, di ba? Adam, asa ka? Sige, ang ginawa mura sa tao nga makikistorya ba? Asa ka, Adam? Di ba ginawa sa siya? Connection ko to. Di ba, Megson? Nga mulakaw pa siya? Hindi kailangan mulakaw pa. Di ba, Megson, nga Diyos sagad mo assume siya form
Nga anto makita niya, makigistorya niya magzon. This is covenantal relationship. Nga na magzon before may Biblia. He relates with Adam covenantally, with Abraham covenantally, with Israel through Moses covenantally, with David covenantally. Sa New Covenant, covenantally. Covenantal ang relationship. So, muna magzon, ang Biblia, ato sa interpret by covenants. Unya, sa covenant mga igsoon, na ay two types of covenants nga gi-establish sa Ginoo with man. When the types mga igsoon, unsay basihan ba? Unsay condition? Na ay covenants nga nakabase sa of works. Nga kung, like ano ba, do this and live. Adam, sa garden mga igsoon, sa before sa fall, may works mo ito nga relationship nga covenant. Covenant to, pero kung Adam, kung imo gikanon, nini condition. Kung imo gikanon nga prutas, patay to ka. So nakabase na Megson ang ilang relationship, magpadayon na sila giagad sa obedience ni Adam. The Reformers call this the covenant of work, the covenant of works. Kay by works man ang pamagi. But since the fall Megson, wala tao makirelate sa Ginoo by works. Or makabato Megson og right relationship with God by works. Kaya tao it's no longer able Megson to perform that nanay state of sin. If ang tao gyud Megson makabalik sa Ginoo, God must initiate another covenant. And that covenant by nature is by grace. Na God must forgive the sinner, must restore the sinner, reconcile niya, and then mo na siya promise in the Old Testament o gi-established through the blood of Christ, the new covenant. By nature, it is the covenant of grace. So that's how we interpret the Bible, Megzon. Ito kita naaw nga, di ni siya, magtatag yung mga unrelated, Megzon, nga mga stories, yung mga divide by many dispensations, nga unrelated sa patausap ba? Nga, ganoon. Ay, kani nga, diri nga, linya diri, wala kalabutan sa sunod. Sabi, Megzon, na unity, na nag-progress ang revelation, Megzon. Ang scripture kay united. Puro siya nagpunteriya, Megzon, sa pag-abot sa bagong kasabutan, covenant, no? So that's the hermeneutics sa scripture. Now, thirdly, Megson, not just the worship of the church, the authority of the church, Megson, but also the teachings of the church. Issue po na Megson, di lang kaya ang worship o ang authority, but also the teachings of the church, Megson, issue po na dapat pa nato na siya i-reforma according sa Word of God. Tara, Megson, sa Romans chapter 6 verse 17, muna yung dire. But thanks be to God that you were once slaves of sin, have become obedient from the heart to the standard of teaching to which you were committed. Not that word, Megson. Muna yung Megson ang pag-describe ni Apostle Paul sa mga early believers. They are becoming obedient, Megson, from the heart to the standard of teaching to which they were committed. Di ba si Jude, Megson, sa verse 3? Beloved, although I was very eager to write to you about our common salvation, I found it necessary to write appealing to you to contend for the faith that was once for all delivered to the saints. Na ay teaching the faith. The teachings was once for all delivered to the saints, o to which they were committed. So, gi-entrust sa Ginoo ng mga teachings sa iglesia mismo. So, it is the duty of the church to protect this teaching. This is not the Bible, Megson, but the summary of the Bible. The teachings that comes from or nakabase sa Bible, like our view of Christ, our view of salvation, our view of man, etc. Teachings. Gi-entrust sa Ginoo sa iglesia. It is the duty of the church to protect this, to preserve this. Kay mauni usa Megson nga i-corrupt sa kaaway. Now, once we, kung minsan nakabantay nga, natarong ang doktrina. Ato i-reforma, Megson, back sa scripture. May works din kalawasan, balik na Megson. So, muna, sa history ng church, Megson, kanina yung justification by faith, Megson, number 1, gini nga gikuan, i-corrupt.
Justification by faith alone. Ang tao ganahan gid by works, bisan to di kahimo magzon. Sig promote by works, pero karon sa apa ni works? Sig pakasala kada adlaw. Di ba kuto sa una magzon? Sig na buhi wala. Justification magzon is the work of Christ. It is to be received by faith. No, kunay bigyan sa nga upa kadong nga doktrinahan no. Nagpasabot na nga tanang tao makasasala o kung tigaan ta kung unsing angay nato mao na ang silot sa Ginoo ngadto sa impierno. Aron ka maluwas, dili imong binuhatan ang solusyon. Dili imong binuhatan maoy sulbad aron ka maluwas. Si Kristo ni anhi nagpakamatay ngadto sa cross aron sa pagbayad sa sala sa mga makasala nga sama kanimo. Og ang imong kaluwasan madawat nimo dili talaga sa imong binuhatan. Madawat nimo pinaagi sa imong pagdawat kaniya, pinaagi sa pagtuo. So muna ang tawag sa ebanghelyo. This is the gospel. Nga ang tao nga makasala magsud mo admit mo dawat yung makasala sa di kalo sa galingon, mo duol kay Kristo, mo dawat ni Kristo, mo sal ni Kristo. This is called by faith alone. For justification. And when that sinner turns to Christ by faith, God the Father will pronounce him righteous in His sight. Even though he is still a sinner, kibaw ta kanina tawhana makasala gyapon. In this world still makasala siya, but in God's judgment, yang verdict may son once and for all yang declare, you are righteous na. Not based sa imong performance, but based sa works sa akong anak, ang Ginoong Kristo nga misulob nimo siyang business sa pagkamatarong. Kasi Kristo ang matarong. Amen. Mauna ang teaching sa Scripture. Makasala ta, we can be justified solely by faith. Faith alone. Pero kung sa gihimo sa simbahan Katoliko magzon sa una, gipaligya. May mga presyo ang kaluwasan magzon. Palitan ni siya. Karon, ano yung mga kondisyon ng mga pag unsa pa rin ang mga magzon, mga sakramento, mga stairs, no? Mga pillars of salvation, uban pa 7 sacraments para maluwas mga igsoon. Penitensya, uban dahan pa kayo magsoon. But the scripture simply, it is not our work, it is the work of Christ to be received by sinner by faith. Pero kanino tinahan magsoon? Di na kumong karon. Talawa sa mga pundok karon, sa mga teaching magsoon. Salvation by religion, maluwas ka kung mamembro ka ng pundok ka. Kung Iglesia ni Cristo. Nakadong ko magsoon sa usa sa radyo. Ila gidinay nga justification by faith alone. Ila mo gidinay nga justification by works. Kaya by church. Kamao po sa likod po sa Biblia bisan nga di by works. Ano na kamao po sa so useless ko may prove nga dili by works. Kung sila mo audience, di mo gi-prove dili by church. Yeah, ila bagay ko nga by church kay Ephesians 5 Christ is the savior of the body, the church. Yes, amen. Pero yung body, di na organization, is the group of sinners nga believe in Jesus Christ. Mo nang view sa church. They are believers, mga sinners, magson. Another magson nga teachings nga under attack sa devil, so di lang just by faith alone, but also the sufficiency of Christ. Na si Kristo sabi na enough. Punan pag Mary para imong prayer kay dumon samahan. Ay lang Jesus in Jesus name. Pwede po through the intercession of Mary. Pwede ka mga saints. Sige din enough magson. Basta kaluwasan. Di na enough ang righteousness to cover you. But na need pagka imong righteousness og sa mga saints. Muna na yung mga kanang the treasure of merit pagpamisa ka magson. Sufficiency of Christ. Christ is sufficient. Igo na sa magson. He's sufficient Savior. He's sufficient Lord. Igo na sa Ginoong Kristo. Di ito punan. And also magson kaning doctrines of grace. It is the teaching magson sa Old Covenant people. It is the teaching of New Covenant people magson panahon sa mga apostles. Gipadayon gitudlo magson sa mga early Christians. But through the influence of mga Pelagianism magson,
Although gipuo na siya sa early Catholic Church, na-revive mo sa semi-Pelagianism. Gipuo na po sa Catholic Church, na-ibago na po sa as Armenianism. Nagkaroon magson. Gipuo na po balik po sa through the canons of Council of the Canons, Council of Dort. No? Pero karon magson, nagpangaray sa pabalik magson. Unsa ni? Ang hero magson kay free will. Free will. They deny that human are totally depraved. Why? Can I say free will? In order for this will to be free, dapat in some way, this is totally influenced by sin. Kaya kung totally influenced by sin, dili sa free. So dapat free man, free will. So dili totally depraved. Also, they deny unconditional election. Kay munigate sa free will. So ito sa free will. So, dinay sa T, total liberty, kay tungkol sa free will. Dinay sa U, tungkol sa free will. Kung ang Diyos ni-elect sa tao unconditionally, ito ang tao ay free will. So, kay, ang tao dapat man ay free will, so wala yung unconditional election. Ang Father, wala mo pilig tao aron lawason, unconditionally. Also, they deny magson Christ's limited atonement, that Christ died for His people only, for the elect. Why? It means, ang other mga dili elect free will. So, dapat man ay free will. So, Christ didn't die for His elect only, but for all people. Also, they deny irresistible grace. Kaya it implies, yung tao ay free will. Irresistible, pupugkos ko. Dapat ako pupugkosa. So, they deny it because of free will. Also, so they deny perseverance of the saints. Gano man. So, una free will day. Kung gusto ko mong biya ko sa Ginoo, di ko kabiya niya. So, dapat kung gusto ko mong biya, kung free ko, dapat pwede ko kabiya. So, deny. Magson, sa Calvinism, 5 points sila, 1 point ra. Free will. Kinsa magson atong champion, kinsa atong hero dili magson? The grace of God, the sovereignty of God magson, or the sovereignty of man? The freedom of God to save, or the freedom of man? Needs mo na siyang i-reform magson. Kay, it will promote worship. Kaya yung good na kay part sa mga kalawasan good. Lord, share ta glory ha. Glory to you because you saved me, but glory to me also. Kaya kuha ko, di ba kasi tawag without my permission. Share the glory. Magson, if you believe, no, these 5 points, called Magson, the 5 points of Calvinism or the doctrines of grace, Magson, it will really promote worship. Kaya you see yourself, Magson, as totally unworthy. Kaya kung Diyos wala mo initiate, wag mo pick ni mga as one of His chosen, wag yung paglaong. All the glory belongs to God. Amen. Wag imuhab sa gamay. Amen. Okay, from start to finish, it is the work of God alone. It's the one who chose you, who plans it, di ba? It's the one who accomplished it to the death of Christ, and He is the one who applies it and secures it. Siya, Magson. You are just the beneficiary. Now the means of the Reformation. The means of Reformation, my son, 2 things. Firstly, faithful teaching of the Word of God. Okay, remember, Ecclesia Reformata Semper Reformanda is secundum verbum Dei. Always reforming according to the Word of God. Ang means magson, why laing means yun? Why laing means nga makareform the church but the Word of God? Therefore, it must be faithfully teach, di ba? So, what means faithful teaching of the Word of God. Now, magson, Acts 20, verse 26 to 32. Therefore, I testify to you this day that I am innocent of the blood of all. Kaya si Paul, magson, nakita sa unahan yun nga great apostasy nga matapos sa church sa Efeso. But Paul, I am innocent of the blood of all. Why? For I did not shrink from declaring to you the whole counsel of God. Amen. Pay careful attention to yourselves, therefore, and to all the flock. Careful yun. Among yourselves, but the elders, mga pastors, among themselves, di lang sila, but also sa flock. Ila sa bantayan. First bantayan, lago-galingon, kaduha, ang iglesia, in which the Holy Spirit has made you overseers to care for the church of God which He obtained with His own blood.
I know that after my departure, fierce wolves will come in among you, not sparing the flock, and from among your own selves will arise men speaking twisted things to draw away disciples after them. Therefore, be alert. Seryoso, magsono? Be alert. Remembering that for 3 years I did not cease night or day to admonish everyone with tears. Yan ay serious, magsono. Yagigi usab isan everyone admonish with tears, night or day. Yan ay serious, magsono. And now, kasi Paul, maawa naman siya, pero sa Jerusalem siya magsono, and now I commend you to God and to the word of His grace, which is able to build you up and to give you the inheritance among all those who are sanctified. The word of God ang means para masipti sila mga igsoon. So ang mga elders, be careful, attention sila. Yeah, whole counsel of God, word of God mga igsoon. 2 Timothy chapter 2, chapter 3, verse 14 to hantod sa chapter 4, verse 4 mga igsoon. But as for you, kung sa counsel ni Paul katong kay Timothy, but as for you, continue in what you have learned and have firmly believed, knowing from whom you learned it, and how from childhood you have been acquainted with the secret writings, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. All Scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. I charge you in the presence of God and of Christ Jesus, who is to judge the living and the dead, and by His appearing and His kingdom, preach the word. Be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, and exhort with complete patience and teaching. For the time is coming when people will not endure sound teaching, but having itching ears, they will accumulate for themselves teachers to suit their own passions, and will turn away from listening to the truth and wander off into myths. Pero sa solution, preach the word. All Scripture clearly makes on ang kanang verse at tudlo that the means of the Reformation, faithful teaching of the Word of God. Amen. Pero kaduha makes on, because faithful teaching of the Word of God makes on, dili siya enough. The Word of God is the sword. Pero ang sword useless if there is no divine power nga mo-wield sa sword. So, secondly, makes on reliance on the work of the Holy Spirit. Sika preach sa word makes on. Gawas ko ang balang Espiritu mo, use sa mga word to pierce the believer, the church makes on. To paralyze niya. To convince the church. Bigyan mo resulta. Mga dapat ang pastor, mas di lang niya siguro nga faithful ba yung preaching? But nirely bigyan siya sa Holy Spirit. O sa'yo magaling ng baga. Mayo kikumuha nila ba? Mag-convince ko nila. Di may zone. Not trust your mga speaking ability, but rely in the work of the Holy Spirit. Ay, ang balang Espiritu ba mo yung trabaho ni Megzone? John 16:13. When the Spirit of truth comes, He will guide you into all the truth. For He will not speak on His own authority, but whatever He hears, He will speak, and He will declare to you the things that are to come. Trabaho na sa balang Espiritu nga mo guide the church into all the truth. Di ba? So, kailangan lang yung para sila Word and Spirit, bang iso? The Word and Spirit. Para sila. Outward of inward. Instruments, means, agent to reform the church. So, we must go sa last, but before that, Pangizon, regarding sa power of the Holy Spirit, Pangizon, after ang Israel na-captured Pangizon, they're captured, the northern kingdom, na-captured sa Syria, the southern kingdom Pangizon, na-captured sa Babylonia, they returned after 70 years, after the captured Pangizon sa captivity sa southern kingdom, Judah. Return my son. And by the leadership of Zerubbabel, they began to rebuild the temple. They built some foundation, diba?
Yeah, the Israelites when they celebrate, they are happy because they are going to rebuild again the temple in Jerusalem. But there are pressures, mga Samaritans, umiyabot. Let us build a temple with you. Let's build a temple with you. Pero, gi-reject ba sa Zerubbabel? No. Di mo pwede because we will build this temple. Kami, kinong nga worshippers sa Ginoo, sometimes they worship, yes, Yahweh, but also they worship other gods. So, ang mga Hudiyo, may sunyag ang offer sa mga Samaritans, they build the temple themselves. Pero, nasa ko mga Samaritans, they began to persecute the Jews magson. Ito na po yung nga na-hold yun ang work sa temple. Naundang. Andal ba sa persecution? Naundang magson ang pagtrabaho for years. Wala matiwas mo sa temple. Muna, ang Ginoo nag-raise ang two prophets, Haggai o Zechariah. To prophesy to encourage Zerubbabel o Joshua magson, the priest, the high priest, aron magson sa pag-lead again sa Israel, sa Jews magson, to rebuild the temple to continue the work. Pero sa kadako sa persecution, nag-wonder magson ang mga Hudiyo kung able ba sila mag-continue sa work. Pero sa Ginoo, Zechariah 4:6, then he said to me, this is the word to Zerubbabel, not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord of hosts. If you're thinking, Mason, you are building this church, you're reforming this church, you think, Mason, na yung mga persecution, na yung mga pressures, na yung mga disagreements, ikaw nga preacher, Mason, faithful, imong trabaho is to be faithful sa word of God, to preach the truth, but still Mason, imong nakita nga, na yung mga resistance, then don't trust yourself, because it is not by might, nor by power, that God will rebuild His temple, rebuild His church, reform His church. It is by my Spirit. Rely yun sa walang Espiritu. Now, last name is sa application. Application. We have 4 applications, my zone. Now, let's apply this atong church, my zone, dire. No? O sa atong mga churches, hasta na ibutang, my zone. Ato po kagalingon, generally, no? Sa church. First, mga zone, in order to make sure or to because our desire is that church must be reformed. The necessity of reforming the church and our team. Then this 40 zone, importante. First, prioritizing the faithful and biblical preaching. Muna tong first mag-zone nga application. Sa kaning nga simbahan, ato dapat i-prioritize ang faithful o biblical preaching. Yes, dahil mga activities, dahil mga ministries, but since we know that the means of reformation is the Word of God, dapat maunin natong priority. Sa kasimbahan, may isang priority, may isang kanta. Pero po, may isang 1 hour ang kanta, praise and worship. Kunyang mo alim, may isang 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes. Prioritize. Yes, those are means of grace. Those are important bagson. Pero we believe, kada elements of worship cannot equal. Ang chief means of grace is the Word of God. Okay, mo ni siya it is God speaking to His people. So, mo na po tayo i-prioritize. So, sa ito pagsimba mo rin, sa Reformation magzone, kay la misa man sa misa o sa mass magzone ang naa magzone. Why pulpit? Ang pulpit na sa kilid magzone. Pag sa Reformation, ipakilid ang la misa. Pulpit na sa sentro. Nag-imply magzone nga we prioritize here faithful preaching, the Word of God, because this pulpit nag-symbolize sa Word of God preach. Muna, kung dili gani prioritize lang faithful biblical preaching, din damgor na ko to bang Reformation. Prioritize the faithful and biblical preaching. If we really want Reformation. Diba? Acts chapter 2 verse 42, after Megzon, sa pagpurmag sa first, no? Sa birth of church, and they devoted themselves to the apostles' teaching and the fellowship,
to the breaking of bread and the prayers. They devote themselves to the apostles' teaching. Dahil po, sa panahon nga, ang mga apostles kaya na-distract sila tungkol sa mga widows, kaya kuhan, kasi may murag, di na siya ka-prioritize sa faithful preaching. So, diya bison, na ito nga ang mga officers, laing officers bison, the deacons, Acts 6 verse 2 to 4. And the 12 summoned the full number of the disciples and said, Is it not right? It is not right that we should give up preaching the word of God to serve tables. Therefore, brothers, pick out from among you 7 men of good repute, full of the Spirit and of wisdom, whom we will appoint to this duty, but we will devote ourselves to prayer and to the ministry of the word. Ang anak kayo, ang faithful preaching, dapat sa i-prioritize nga naka-create sa another officer. Nag-need siya nga mag-ordain of another officer, the creation of the office of deacon. Para dili mabanda ang pastor sa trabaho sa pag-prepare sa mensahe, sa pagwali mga igsoon. Di po rin baldahon ng pastor. Bukan na una, sa ito si Bahan Magson, ang una yun ang faithful preaching. Magson, ang mga pastors, dahil mga responsibilities. Pastors have many responsibilities sa church. But his primary responsibility is the preaching. Once ma-fail sa diharbita, he is not longer worthy to be called pastor. Preaching. 1 Timothy chapter 4 verse 13. Until I come, devote yourself to the public reading of Scripture, to exhortation, to teaching. 1 Timothy 5:17. Let the elders who rule well be considered worthy of double honor, especially those who labor in preaching and teaching. If these kind of pastors may son kay present sa church, blessed you are. Blessed ka. Suportahin na. Muna, pasok ka. Ang suportahan. Para na sa itong reformation. Para na sa kayuhan sa iglesia. Para sa kayamayahan sa Diyos. So, prioritizing the faithful and biblical preaching. The first, na ito naman sa application. Point letter B. Application. Observing the biblical qualifications of pastors. The church must observe the biblical qualifications of pastors. You cannot just ordain anyone na mag-assume sa role of pastor, Megzon. The Bible has qualifications for the elders. No? Nasa 1 Timothy chapter 3, Titus 1, Megzon, or 1 Peter chapter 5. But let me just quote this, Megzon, for the sake of our time. Ephesians 4:11 to 12 and 1 Timothy 3:2. Sa Ephesians, Megzon, it says, It is Christ who gave the apostles, the prophets, the evangelists, the shepherds, teachers. It is the Lord Jesus Christ who gave the church pastors as gifts sa church. Matumong, to equip the saints for the work of ministry, for building up the body of Christ. So, importante kini ay ang pastor para ang church may sumatabangan sa pag-build up sa body ni Kristo, for the reformation of the church. Muna masun dapat ang pastor may kay capable siya na. Muna sa 1 Timothy 3:2 Megzon, therefore an overseer must be above reproach, the husband of one wife, sober-minded, self-controlled, respectable, hospitable, able to teach. Able to teach, Megzon. So, you can read, no? Mga other passages, Megzon. Biblical qualifications for the office of pastors. Ang simbahan may son pasagad lang, si kinsa lang diha, bisag di ka mo sa doktrina may son di ka baw ka distinguish unsa ang certification. Patetahan na kuyaw. So pag-reform sa church may son nga mismo ang pastor kinahanglan ba i-reform? In history may son, God first reformed Luther before he reformed the church. Una gina dapat ang pastor, lead din na siya, leader. So, letter C. What letter C, Megson? Dahil lang kayo prioritizing the faithful and biblical preaching, observing the biblical qualifications of pastors, but letter C, Megson, practicing regenerate church membership. Prante, ginamit mo, Megson. So, pag tinguhan nga, ma-reform, Megson, pero we just admit anyone
to be members sa church Maison nga why kay ba usa ang gospel. Like klaro magson. Like klaro pa na ba before na magpa-member sa what is the gospel? Minaw ka. Ay, basta mo sa gospel. Pero di sa likway, of course, di sa likway. Sa gawan, para makabaw. Pero, hindi ka sure na balik ka no? Ay kasabot na. O di na. Di kay friend man, kay anak man, kay relative man, membro na yun. Ang qualification kay regenerate. Kita mo kay spiritual man, di ba? By credible profession. Makita mo sa silang confession ng sila kinabuhi. No? It is, guys, luwas sila. Acts 2:41. Muna yung verse na Maison. So those who received this word were baptized, and there were added that day about 3,000 souls. There's a verse 47, praising God and having favor with all the people, and the Lord added to their number day by day those who were the relatives, friends. No, being saved. Being saved. Regenerate church membership. Practicing. Kaya ang church is composed of believers na. So, practicing regenerate church membership. Now, lastly, Maison, katapusan na gini. The application. Para ang church ma-reform yung Maison, dili lang kay prioritize mo ang faithful biblical preaching. You may observe ang biblical qualification of pastors. Yung practice Maison ang regenerate church membership. But put that our day Maison. Using, and not just using, but also owning ang kunon. Using and owning the time-tested creeds and confessions. Ang church Maison, dapat ilan ay consider nga mugamit sila and even ilang iangkon nga ilahat to, ilang i-receive, ilang i-subscribe nga this is our confession of faith, creeds and confessions. Sa Church Maison, natin mga creeds na. The Apostles' Creed, the Athanasian Creed, Organizing Creed, di ba? Creeds Maison nga nagtudlo sa mga essential doctrines of church. The Trinity, the deity of the Lord Jesus Christ, the hypostatic union, the true humanity and true deity of the Lord Jesus Christ. But also we have creeds. We have confessions of faith. We have the three forms of unity. Muna ang gisubscribe sa Continental Reform, the Dutch Reform Maison. Three forms of unity. The Belgian Confession of Faith, Heidelberg Catechism, and the Canons of Dort. So, muna ang gisubscribe, muna ang confession. So you can easily see, kung kanang nga church, o sige, bilit na no? Nadi-resa na ko may mag-examine. Muna lang view sa Diyos. O nga mga elders Maison, ma-examine, before sila ma-assume sa eldership, paparubaon sila kung ilang teaching ba, in accordance sa silang confession. So secure juga nga, imong pastor Maison, di mo titulong sa kwahe. Kaya na yung standard nga gigihuktan. Kanya, even though, what mo dili, no, sa paggama sa to galingon confessions, but it is more wise Maison, nga ato tong, ang katong time tested na, okay, we can just revise man good. Kita ka ba ba? Kanina itong gihimo karon sa next generation kay mo ba nila tuhuan. So we cannot, di na sure nga sa sunod generation kay still pure nga church. Kaya posible ilan ni Osborne. Kung ang time-tested mga Maison, gisubscribe siya, kanina mo God, mga confession sa history, di na siya gigumas sa local church man. Pundo na sa mga local churches, the best of the theologians Maison, nagtigom sa Dort, sa London, sa Westminster, sa Maison, nagtigom sila. One man Maison, gidibatihan ng pila katuig. Ato na purman siya ng confession of faith. Kani, sa three forms of unity sa Dutch Reform or Continental Reform Maison, Belgian Confession, Heidelberg Catechism, Canons of Dort. Pero sa Westminster or sa Presbyterian Reform Maison, they have the Westminster Standards. Three forms upon. The Westminster Confession of Faith, the Westminster Larger Catechism, and the Westminster Shorter Catechism. Pero, our church cannot subscribe those because we are Baptist. Ang katong nga mga confession Maison, nag-teach of pedobaptism, the baptism of infants. But we agree that the majority Maison,
except sa baptism o sa church polity, how the church is to be governed. Presbyterian man sila. So, the early Baptist, ilang gi-revise ang Westminster Confession of Faith. Muna, ang pagtungha mayson sa 1689 London Baptist Confession of Faith. Ug muna mayson ang Church of Grace Trains is described. Amo gan ko nga mua. You can read mayson. I believe nga na-introduce sa mga nga kuan, kanang konsepto mayson. Muna, I encourage nga kana gyud tun-an nga kung nga kani sa nga kung gusto parehas mo mo gituhan mo, then you can use that as your own and own that as your own, no? So because it is time tested, but if they call bison to finish ngano parang na zone sa Biblia mayson kay ang church sa Biblia confessional sila na sila yung mga summary of doctrines. We have sa Ephesians 4, we have one body, one spirit, one Lord, one faith, one God. Nga kung kay mga pagkana mayson ila measure mura mini Lord sa mana dimi ana. Kaya mayson sa Corinth, 1 Corinthians 8 4 to 6. It says, therefore, as to the eating of food offered to idols, we know that an idol has no real existence. Paul mayson makaingon sa we know. Yan gi-assume that everybody sa yung audience kami agree na we know. Actually, is why. We know that an idol has no real existence, that there is no God but one. We know. Dike, I know. But some of us know. But we know. Asa mo nga, the church as general, agree ani. Di ba? For although, verse 5, there may be so-called gods in heaven or on earth, and as indeed there are many gods and many lords, yet for us, there is one God, the Father, from whom are all things, and for whom we exist, and one Lord, Jesus Christ, through whom are all things, and through whom we exist. Now, for us, but para nato kay, it's not just simple scripture. This is doctrine derived from scripture. This is confession. Now, let's go back sa atong text ngayon na. Matthew 16, verse 13 to 18. About the importance of confession, magson. Now, when Jesus came into the district of Caesarea Philippi, he asked his disciples, who do people say that the Son of Man is? It's about the view ni Kristo magson, Christology ni. Who do people say that the Son of Man is? And they said, some say John the Baptist. That's others' confession. Parila si Kristo kay is John the Baptist. Others say Elijah. And others Jeremiah or one of the prophets. So that name of different views of Christ, different doctrines of Christ. Verse 15, he said to them, but who do you say that I am? Simon Peter replied, you are the Christ, the Son of the living God. This is the confession of Peter. In contrast sa confession sa mga katauhan. You are the Christ, the Son of the living God. Confession na. Jesus answered him, blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you. Yung confession is accordance sa revealed will sa Ginoo. It's biblical. But for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven. And I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Di gid matumpag, di gid mamatay ang iglesia magson kung nag-build siya sa very foundation that is the correct teaching of Scripture. Correct teaching kalabot sa Ginoong Kristo. Revealed by God, confessed by believers. Ang puta. Salamat Ginoong Dios sa imong mensahe. Unta kini makaministro sa kini nga simbahan o sa banagusa ka nakapamati Ginoo. Among tinguha Ginoo Dios, dili ang among kagalingon nga kalipay, among kagalingon nga interest apa nang imong kalipay Ginoo to please you, to glorify you. Lord, speak and your servant heareth. Mamati kami Ginoo. Ang opinions, ang mga suggestions, even traditions na naanad kami, we are willing to forsake them
in favor, Lord, sa imong word. Only teach us, Ginoo. Guide us sa imong pulong. We trust because you are the shepherd na mo guide kinamo, Ginoo. Glorify your name in this church. Thank you, Lord, sa imong amuhat diri nga information, Ginoo. Sa mga kaigsunan diri, sila mapadayon sa pagdakos sa kapililhon sa Ebanghelyo, Ginoo. Kalabot sa Ginoong Jesucristo, kinsa mo ay igo nga manuluwas sa kalawasan nga libre. Unta, Lord, kaya dili mawala apan padayon nga mo ay gitudlo sa kanang iglesia ang putli ng Ebanghelyo. Talangini ang mga elders din sila imong sangkapon nga Dios na mabuhat ang mga unsay makapahimot kanimo, Ginoo. Makaayo kayuhan sa inyong katawhan. O usab gina Dios ang katawhan dinhi nga mosuporta sa buhat. Imong gipamuhat gid Dios alang sa kaning nga iglesia. Sa pagkonporma sa imong pulong alang sa kamihan sa imong alang. Kana ra po gina Dios alang ra po sa among kayuhan. Sa kayuhan sa matagos sa bilhin. Kini mong isalig, yan po sa kalan sa Ginoong Jesucristo. Amen.